We're going to continue. Professor, See? Sorry, can you explain a little bit more about the task 2, please? Yeah, you have to read the the references that you have there, and you have to check if they are right, corrected according to what you have seen in the theory. Okay. For example, maybe there is a mistake with the name of the author, or they had two authors and they put in the correct order, or maybe they put the printing at the beginning. Okay, so you have to look for the errors and correct them. But some of them maybe they are right. You could just write. Okay. And we need to work with the document that you posted. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Very good. Okay, let's continue. Okay, so that's all about the APA citation. Okay, now we're going to see about different two theories that researchers use to work with methodologies. It's the quantitative and the qualitative methodologies. Okay. They are different. There are two ways, okay, to work with. So they make some paths so you can follow the way that you can develop your research. Okay. Okay. We are going to watch the both very quickly right now. But after that, we're going to work with quantitative method. That is that social science use to work with. Okay. Because I have some extra things that could help us to develop a good research. Okay. So the topic of this lesson is qualitative and quantitative research method. No? Based on Breiman's social research methods on qualitative and quantitative methods. Okay. What are the objectives of this? Qualitative and quantitative methods are two central approaches in social research, each suited to different types of inquiries and research questions. Okay, so there are two methods that you can use. Okay, and they are used in social research, no? But they use different types of inquiries, which is important when you do the research. Types of inquiries and research questions. While quantitative methods focus on numerical data and seeks to measure and analyze variables to find patterns, qualitative methods prioritize understanding complex social phenomena through rich, detailed data that capture participants' perspective. Learn the principles of objectivity and replicability in quantitative research. Okay, so this is the difference, okay? You have in quantitative methods, you can use numerical data and measure and analyze variables. That's the important thing here, to find patterns. Okay, that's the idea of quantitative method.
Meanwhile, qualitative methods, okay, they prioritize understanding complex, okay, social phenomena through rich, detailed data that capture participants' perspective. For example, here, if you study sociolinguistics, you have to observe people using the language. For example, you want to find, let's say that why do language change? Okay, because there are change. No, for example, teenagers use a kind of language within the school or with their friends, or maybe they can use a different kind of vocabulary with their mothers, with their parents or family, or with the principals. Okay, so if you want to find that social phenomena, you have to observe. Most of this is observing. Okay, but here, for example, in quantitative, you can use questionnaires, things like that, no? To find your variables. No, let's see what we talk about when we talk about variables. No, and so when you work with quantitative approach, you have the objective is to test a hypothesis. And theories through measurable data often seek generalization, generalizability. Okay. So, for example, here you want to say you plant a hypothesis, okay, an idea. For example, you say you ask yourself, okay, let's say, for example, as a teacher, why do my students can't learn the third person in simple present? No? Okay, and then that's your question. Okay, that's your idea. What you want to look for, you want to know the reason. But to develop this idea, you have to develop Elsa. Elsa, please, your microphone. When you say this, for example, you say, well, okay, wait a minute. Oh, yeah. Okay. You say, for example, why my students can't learn the third person DS or put the S in the third person in simple present. Okay. You think that maybe your students don't pay attention to this detail, let's say. And you can say, my students don't recognize the differences. Okay, I think my students feel that S is just for plural. It's just an example, no? That's an hypothesis, okay? So you have to prove your hypothesis, okay? Then you have to get some data, okay, numeric and structure used to examine relationship. For example, test, causation, and establish statistic significance. Okay. So to know that, maybe you can ask your student to answer a questionnaire, let's say. Okay. And then you're gonna get your data.
And in this case will be numeric. Okay, later we're going to see how you can transform questionnaire in data. Techniques. You had a statistical analysis, e.g. regression, correlation, ANOVA surveys, with closed-ended questions, experiments, and longitudinal studies. All those things, these are the techniques that you can use to get the data. What are the strengths of this quantitative approach? High reliability, easy to replicate, effective for large samples. Limitation, can overlook context, lacks deep in understanding individual experiences. Okay? So maybe this is a limitation in this quantitative approach. Okay? So there you are. You want to develop this kind of or use this kind of quantitative approach, you have to follow all these things. Okay, you have to follow all these things. Characteristic of qualitative research. Now let's talk about qualitative research. What is the objective? Provides an in-depth understanding of social phenomena, often exploring meanings and experiences. Okay? And this is talking about social phenomena. Data, non-numeric and unstructured or semi-structured rich narrative or descriptive content. That's the data for this. Strengths, thematic, analysis, grounded, theory, content, analysis, narrative analysis, content analysis, narrative analysis, and ethnography. Okay, that is a strength. Deep insight, high contextual detail capture participants' perspectives. Limitation, can be harder to replicate. Less generalizable due to smaller samples. Potential researchers bias, ¿no? Es lo que hablábamos de la, que en este caso el investigador puede dejarse llevar por sus propios prejuicios, sus propias, ¿no? Que pueden limitar a la veracidad de esa investigación, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, es diferente, ¿no? Qualitative approach. Puede servir, digamos, en algunos casos, o podemos mezclar ambas, algunas cosas de quantitative, otras de qualitative en nuestro, ¿no? Specific technique for each method. Quantitative techniques, las técnicas, ¿no? Decimos descriptive statistics, summarizes data through means, medians, and frequency distribution. Means, medians, and frequency distribution. Ya, estos son términos estadísticos que nos dan ya vamos a ver cuando vemos un poquito más de la parte cuantitativa, ¿qué significa esto? Means, medians, and frequency distribution. Y también vamos a practicar en ese software, SSP, SPSS, ¿no? Repeat your microphone. Inferential statistics. Entonces tenemos tests, relationships, or differences, including tests, chi-square tests, and regression analysis. Okay.
Y also hypothesis testing. Allow researchers to test assumptions and theories about the population and their staff. Era más o menos lo que yo les explicaba, ¿no? Ustedes, digamos, creen que los alumnos no aprenden la tercera persona del singular porque, digamos, piensan que la S solo es para para el plural en inglés. Entonces, bueno, entonces mi hipótesis es que los alumnos no diferencian la S de la tercera persona en singular y a la S de plural, digamos, ¿no? O podría decir que, o alguna idea que yo tenga, ¿no? ¿Cómo mejorar eso? Digamos, yo pienso que se podía hacer, que podían utilizar más gramática para que el alumno o sea, vea la diferencia entre la tercera persona y el plural, ¿no? Entonces, esa es su hipótesis, ¿no? Yo les estoy dando un ejemplo, una hipótesis, más o menos. Entonces, de acuerdo a ustedes a su idea, a lo que van a buscar, entonces ustedes tienen que generar una hipótesis, una idea de cómo pueden solucionar ese problema, ¿no? Por ejemplo, decíamos, algún problema que tenemos aquí es que a la gente le cuesta aprender el idioma inglés, ¿no? Entonces, porque no saben manejar la gramática. Entonces, una hipótesis sería que la gramática, que se debe enseñar primero gramática en español para que los estudiantes puedan, o repasar, digamos, la gramática en español antes de enseñarles inglés. Bueno, es una hipótesis, ¿no? Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que vayan buscando, a su evidencia y a su información que tengan, van a ver si esa hipótesis está correcta o está incorrecta, ¿no? De acuerdo a los estudios que se hacen. Entonces, por eso, digamos, estas técnicas son para buscar si lo que yo pienso es falso o es verdadero, ¿no? En cambio, en qualitative techniques, semantic analysis, identifies patterns or themes within qualitative data. Grounded theory applicability. Develop theories based on data collected from participants' responses. Applicability, me equivocaría. Applicability. Entonces, cuando ustedes utilizan esta técnica cuantitativa, generalmente van a hacer entrevistas o observaciones de grupo, ¿no? que les van a ayudar a almacenar data, información, ¿no? Entonces, pero necesitan personas las respuestas de las personas. Narrative analysis. A narrative analysis focuses on the theories and experience shared by participants. Okay. Ethnography. Immersive approach where researchers study participants in their natural environment. Okay. Entonces, aquí en la ethnography puede ser observación en grupo, por ejemplo, irse a un mercado y ver cómo la gente utiliza el idioma o qué palabras utiliza. Digamos, si ustedes están haciendo un estudio de, qué sé yo, del idioma, ¿no? Del uso del idioma, digamos, por qué, digamos, la gente de determinado lugar dentro de Santa Cruz habla de una manera y en otro lugar habla de otra manera, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que enfocarse en esos grupos, ¿no? Por eso se llama la etnografía, que es dentro de grupos, ¿no? Social. Ok. Esos son los diferentes técnicas, ¿no? Data collection methods. Surveys. The surveys typically involve structured questionnaires with close-ended questions to collect data from large samples.
¿no? Entonces, estas son las famosas encuestas que generalmente nos hacen, ¿no? Con, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Satisfactorio, muy satisfactorio, no muy útil, cosas así, ¿no? Entonces, esos son los cuantitativos. Y generalmente se utiliza cuando ustedes utilizan la metodología cuantitativa. Ahora, cuando utilizan la cualitativa, may use open-ended questions to allow participants to provide detailed narrative response. ¿Ok? Fíjense aquí. Close-ended questions and here open-ended questions. Entonces aquí es más, buscan la opinión no son, digamos, buscan la opinión de los participantes. Tenemos las interviews. Here you have the structured interviews with standardized questions, useful for consistent data, ¿no? Entonces tienen que estar bien estructuradas sus preguntas para que ustedes puedan tener sus respuestas, ¿no? Useful, consistent data. En cambio, en la cualitativa, semi-structured and structured interviews allow in-depth exploration of participant experience and viewpoints. Estas son más abiertas y permiten que el participante des más que todo sus propios puntos de vista o experiencias. Observations. Tenemos el quantitative. Systematic observation with coding scheme to quantify observed behaviors. También se puede hacer en el cuantitativo observaciones, pero en este caso ustedes tienen que tener un checklist, ¿no? Algo bien fijo, ¿no? Digamos, si quieren hacer la observación, tienen que tener su checklist y entonces van a ir chequeando, ¿no? Para que tengan su data, ¿no? En cambio, en qualitative, dice approach provide detailed context and insight into social interactions. Que en cambio es más abierto y sobre todo provide detailed context and insights into social interactions, ¿no? Más que todo piden la opinión de las personas, ¿no? Document review. Entonces, cuando hacen when you start doing research, you have to review books, magazines, something like that, no? For example, in quantitative, you have to analyze documents or e.g. organizational records or quantifiable data. And qualitative, reviewing documents, diaries, newspaper for thematic content, capturing cultural or social context. Okay, so in conclusion, both qualitative and quantitative methods provide unique insights, and the choice of approach often depends on the research question and the objectives. In some cases, mixed methods where both quantitative and qualitative techniques are combined can offer a comprehensive view balancing deep with generalizability. Okay? La comprehensive balancing deep with generalizability. Ok. Entonces, como ven aquí, cuando nosotros, lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro tema y en base a ese tema vamos a desarrollar preguntas, ¿ya? Y una sola pregunta. Y de ahí va a venir nuestra hipótesis y de nuestra hipótesis va a venir nuestro objetivo, ¿ya? Como dice aquí, podemos mezclar algunas veces, ¿no? Ambas técnicas. Que dependiendo de lo que, digamos, nosotros querramos buscar, lo podamos investigar.
¿no? Nuestra monografía. ¿Ok? Ahí se termina. Ya, ahí se termina. Entonces no es tan difícil. Solo tenemos que diferenciar, ¿no? Las características y los métodos que vamos a utilizar en cada una de las que se llama de las metodologías. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Listen, vamos a hacer estos dos tipos de quantitative, Qualitative o quantitative. Sí, en realidad lo que vamos a hacer es una monografía. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere eso? A que ustedes van a buscar un tema el cual lo van a investigar. ¿Ya? Y ese tema, para investigar ese tema, van a aplicar una de las